We are studying the letters of Swami Vivekananda. In that, a letter written from Chicago, the day 11th of January 1895. It is originally an English letter. We shall read the English as well as its Bengali translation. It was written to G. Narasimhachariar. Swamiji had met him and it was known to him before going to America when he was at Madras, Chennai. And this letter is quite important and famous, inspiring letter, where Swamiji had inspired the youth to work for the cause of Dharma and Bharat, and asking the mainly youth to start their own way and develop themselves spiritually as well as for the good of their own motherland. So we shall read the letter in English as well as its Bengali translation in Bangla. As we shall see in this letter, though it has been written original in English, the Bengali translation carries more details, and in the English original which we have today, as published right now, many places will see it is dot and it has been omitted, because this, as we have said, this is a very famous letter, and to inspire the youth, it had been distributed among many youth there in those times in a form of pamphlet, and that's why only the relevant portions which will inspire the common youth for the cause, that has been retained in the original English letter which is available today. But in the Bengali translation, though it is a translation, in the Bengali one we will find more details of the original letter. Almost the whole letter has been translated in Bengali. So in Bengali we will get more matter in the letter, but in the original English letter we will see many places has been omitted and and or put and only the relevant portions which were necessary to inspire the youth, that has been retained. So we'll read the English which has been omitted those parts, as well as the Bengali translation where the detailed more omitted parts as well also has been retained. Those parts we shall see here. So let us come to the letter directly. Begins with Chicago, 11th January 1895. Dear Gigi, his name was Gigi Narasimhachariar. The very beginning written, your letter just in hand. The Parliament of Religions was organized with the intention of proving the superiority of the Christian religion over other forms of faith, but the philosophic religion of Hinduism was able to maintain its position notwithstanding. Dr. Burroughs and the men of that ilk are very orthodox, and I do not look to them for help. The Lord has sent me many friends in this country, and there always on the increase. The Lord bless those who have tried to injure me. We see that after almost 1 year has passed since the famous Parliament of Religions in 1893, September, 11 September. After that, this is the beginning of 1895, little more than 1 year. There has been
some Christian missionaries who were against Swamiji that in those time, they were putting many nonsensical things and advertisements, many ill effects on Swamiji. Swamiji says very clearly here that and boldly that Parliament religions was really organized not to make a parliament or with all the in reality to bring up all the religions together, but the hidden agenda that way was to prove that Christianity is the best religion, superior form, but the effect, in fact, it was totally different and reverse, where Swamiji was there, and it was found to everybody's surprise that Hinduism, the Sanatana Dharma, Esha Dharma Sanatana, their philosophy, their religion, it's very positive and very deep. So that Dr. Burroughs and other people who were the main persons, organizers, the parliament religions, what they wanted in their own heart. So that didn't realize in that way that their dreams didn't come true. So Swamiji says that those people and men of that ilk, those people are very orthodox and what they wanted. So it didn't fructify and they were quite unhappy with what has happened. But Swamiji says that Lord has sent me many other friends in this country and they're always on the increase. Though there are some people like those Christian missionaries and others who didn't like Swamiji and who didn't like that Hinduism was being put forward and their own Christianity, which they wanted to showcase as a superior religion. It didn't happen. And they wanted to injure me. But Swamiji says, no, there are many friends in this country, and these friends are increasing. So the Lord bless them, those who have tried to injure me. So they, though those people of ill effects, they have tried to do harm to Swamiji. So Lord will help him, Swamiji, and it is not going to materialize those ill effects. Now we will see in the original, not original, this is the original English we are reading, but there are 2 and 3 places we have found that dot many things has been omitted. Those portions are there in the Bengali translation. So let us come to the Bengali and we'll find the more details of this letter. শিকাগো 11 জানুয়ারি 1895। প্রিয় জিজি, তোমার 13 ডিসেম্বরের পত্র এইমাত্র পেলাম। We found in the English letter the 13 December date has not been given, only given that I found your letter. And there are many more things in the Bengali now. So I'm just writing. ওই সঙ্গে আলাসিঙ্গার ও মহীশূরের মহারাজার পত্র পেলাম। He has also got a letter from Alasinga and from a letter from the king of the Raja of Mysore. This part, because it was relevant for the, as I said, for the youth portion, for the youth only for inspiring part, had been written in the English one. নরসিংহ যে আমেরিকা এসেছিল সে ভারতে ফিরে সেখান থেকে মিসেস হেগকে একখানা পত্র লিখেছে, তাতে হিন্দুদের বর্বর আখ্যা দিয়েছে আর আমার সম্বন্ধে একটা কথাও লেখেনি। There was one young man, Narasimha, he went to America and after returning he wrote a letter to Mrs. Hegg, one person there, and there that man, he wrote many bad about the Hindus, that they are barbaric in nature, and though that man was known to Swamiji, but he didn't mention anything about Swamiji. Swamiji is saying because of this surprising letter which he wrote in that Narasimha person. আমার আশঙ্কা হচ্ছে তার মাথায় কিছু গোলমাল হয়েছে, যাতে সে আরোগ্য লাভ করে চেষ্টা করে চিরদিনের জন্য কিছুই নষ্ট হয় না। I'm afraid probably he is going mad and try to do treatment for him and hope won't be lost forever. So because this is, as I said,
it was not directly relevant for the youth of country for their inspiration. This the personal the informations has been omitted in the present form of original English letter. ডক্টর ব্যারোজ তোমার পত্রের জবাব কেন দিলেন না আমি জানি না কলকাতার লোকদের যে উত্তর দিয়েছেন তাও আমি দেখিনি again he's saying which is not there in the English. Dr. Barroj, as I said, he was the organizer in the Parliament of Religions. Why he didn't reply to his letter and why that Swami says, I don't know. And whatever he has replied to the Bengal, Calcutta people, that also Swamiji doesn't know. He have not seen that. Now he is saying, which has been given in the English also, এখানকার ধর্ম মহাসভার উদ্দেশ্য ছিল সব ধর্মের মধ্যে খ্রিস্টান ধর্মের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করা কিন্তু তা সত্ত্বেও দার্শনিক হিন্দু ধর্ম আপনার মর্যাদা রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিল ডক্টর ব্যারোজ এবং ওই ধাঁচের লোকেরা বেজায় গোঁড়া তাদের সাহায্য আমি চাই না প্রভু আমার সহায় প্রভু এ দেশে আমার যথেষ্ট বন্ধু দিচ্ছেন এবং তাদের সংখ্যা দিনে দিনে বেড়ে চলেছে This was given in the English that in this Parliament of Religions they wanted to organize this parliament for showing the superiority of Christianity, but the reverse, another thing happened. The Hindu religion, their philosophy, it was proved the best of all, and Dr. Barrows and some people like him are quite orthodox. But Swamiji says, I do not need their help. There are another many more people in my friends, and their number is increasing in this America. So যারা আমার অনিষ্ট করবার জন্য চেষ্টা করেছে তারা এখন হয়রান হয়ে ছেড়ে দিয়েছে প্রভু তাদের মঙ্গল করুন This part also slightly omitted যে those who have tried to hurt me to do injury to me now they have become fed up and they have left their attempt so let Lord help them so this part initial part has been again omitted then Swami says ডক্টর ব্যারোজ এবং ওই ধরনের অন্যান্য লোকেদের সম্বন্ধে এই পর্যন্ত জেনে রাখো যে তাদের সঙ্গে আমার কোনো সংস্রব নেই বাল্টিমোরের ঘটনা নিয়ে যে বাজে গুজব রটেছিল সে সম্বন্ধে বক্তব্য এই সেখানে এখন আমার অনেক ভালো ভালো বন্ধু রয়েছেন এবং বরাবরই সেখানে আরো অধিক সংখ্যক বন্ধু আমি পাবো আমি এক মুহূর্ত অলসভাবে কাটাচ্ছি না এদেশে দুটি প্রধান কেন্দ্র বস্টন ও নিউ ইয়র্কের মধ্যে দৌড়ে বেড়াচ্ছি Swamiji is saying that this Barroj and people like those orthodox people you know that for very sure I do not have no more have any connection with those orthodox people who are trying to injure us Swamiji himself and the Bharat also and also the Hinduism there is no relation with them and there was those time some problem or some advertisement or some gossip happened in the American newspaper about some incident about Baltimore one place in America some says whatever the gossip happened you know that there are many more good friends also in that place and I'll definitely get more good friends there so whatever negative some gossip has been spread by such people Swamiji says don't worry don't bother about that they are definitely friends and I'll definitely get more friends so it won't cause any harm to our cause আমি এক মুহূর্ত অলসভাবে কাটাচ্ছি না এদেশের দুটি প্রধান কেন্দ্র বস্টন ও নিউ ইয়র্কের মধ্যে দৌড়ে বেড়াচ্ছি know that I am not lazy and I am working from Boston to New York in the English we'll see directly this part has been translation it is started that I have been running all the time between Boston and New York to great centers of this country of which Boston may be called the brain and New York the purse in both my success is more than ordinary I am indifferent to the newspaper reports and you must not expect me to send any of them to you a little boom was necessary to begin work we have had more than enough of that so directly Swami is saying about this
বস্টন আর নিউ ইয়র্কের মধ্যে যে দৌড়চ্ছেন, বলছেন বস্টনকে মস্তিষ্ক, নিউ ইয়র্ককে টাকার থলি বলে জানতে পারো। One is the Boston is the brain and New York is the purse. এই উভয় স্থানই আমার কাজ আশাতীতভাবে সফল হয়েছে। যদি সংবাদ প্রেরকগণ তোমাদের নিকট ওর সম্বন্ধে কিছু না পাঠিয়ে থাকে, তাতে আমার কিছু দোষ নেই। That he says that ওইসব হে বৎসগণ, এইসব খবরের কাজে হুজুগে আমি বিরক্ত হয়ে গেছি, আর যে আমি তোমাদের কাছে ওগুলো পাঠাবো সে আশাও করো না। কাজ আরম্ভ করবার জন্য যেটুকু হুজুগ দরকার ছিল তা এখন যথেষ্ট হয়ে গেছে। This part given that about Boston and New York, but this part is saying that if those newspaper people have not told you about my work in these two places, Boston and New York, they have only told you about Baltimore some problem. It is not my fault that they didn't say you in details about that. And then he's saying that I am fed up with this newspaper business, and you don't expect me to send those newspapers again to you. The initial part there was necessary to have a boom, but I don't need those things anymore. So again we said that some people, some portions, some sensitive portions or something, or which is not either sensitive or some which is not irrelevant in those times, in those situations. So this has been omitted deliberately in the English one. Then somebody says that I have written to Money IR and I have given you my direction already. Now show me what you can do. Maniyar was another known people to Swami, just like Alasinga, Perumal in the Madras, Chennai. And he says that, show me what you can do about this work, about this cause. No foolish talk now, but actual work. The Hindus must back their talk with the real work. And if they cannot, they do not deserve anything, that is all. America is not going to give you money for your fads. And why should they? As for me, I want to teach the truth. I do not care whether here or elsewhere. The translation, we find that Swamiji is mentioning this part. মনি আয়ারকে আমি চিঠি লিখেছি এবং তোমাকে আমার নির্দেশ পূর্বেই জানিয়েছি। I have informed Mani Ayar and to you also I have informed what you need to do. এখন আমাকে দেখো তোমরা কি করতে পারো। Now show that your work. আহাম্মকের মতো বাজে বকলে চলবে না, এখন আসল কাজ আরম্ভ করতে হবে। Don't waste your time and start the real work of the regeneration of India. কিভাবে কাজ করতে হবে তা তোমাদের আগেই জানিয়েছি। আয়ারকেও অর্থাৎ মনি আয়ারকেও পত্র লিখেছি। হিন্দুরা যে বড় বড় কথা বলে তার সঙ্গে আসল কাজে দেখাতে হবে। যদি না পারো তবে তারা কিছুই পাওয়ার যোগ্য নয়। Earlier also through Alasinga Perumal, Swami has written many letters to the youth of Madras, and he says that I've already told earlier how to start the work, and I wrote to Ayar also earlier. So Hindus, they say big thing about themselves that they are very big and superior, but it has to be put in work, in the effect. Only big talk but without any effect without put in action, then they are not worthy at all. Swamiji says তা যদি না পারে তারা কিছুই পাবার যোগ্য নয়. If they cannot prove themselves in the field of work, then they will be proved as incapable of anything. বাস এই কথা তোমাদের নানাবিধ খেয়ালের জন্য আমেরিকা টাকা দিচ্ছে না। People are not giving, the American people are not giving money for whatever your fads or your some ideas only, unless you put that in work and in different some action. কেনই বা দেবে? আমার সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে আমি যথার্থ সত্য শিক্ষা দিতে চাই, তা এখানেই হোক অন্যত্রই হোক আমি গ্রাহ্যের মধ্যে আনি না। I want to only give the real education to you and others, whether it is America or whether it is any some other place. So you have to prove yourself also you are worthy to get that, and you need to do that by yourself. I do not care whether it is here or elsewhere. Then Swami says, in future, do not pay any heed to what people say either for or against you or me. We remember that there was a letter by Narasimhachariar
in 13th December, Swamiji begins the letter as a reply to that. And there some questions was raised, probably. We do not have that letter, but probably questions were raised about that Baltimore incident, some incident published in some American newspaper, and he asked probably to Swamiji. That's why Swamiji is saying, in future, do not pay heed to whatever people say, either for me or against you, for you, but work on reliance, and the Lord will bless you. I shall work incessantly until I die, and even after death, I shall work for the good of the world. This is a very famous statement of Swamiji's. Swamiji in other letter also have written that I want to be a voice without a form. I will be a voice without a form. That same idea Swamiji is putting here, and I will work until I die, and even after death, I shall work for the good of the world. We know that how prophetic this is. It has been proved later on when Sri Aurobindo, very famous, one of the best of Indian revolutionaries, when he was put to jail, Alipur famous jail in one bomb case in 1908 and 9. In the jail itself, when Swamiji was no more in his body, he has left, he has passed away in 1902. So after the 7 and 8 years of passing, Swamiji's passing away, in the jail, Sri Aurobindo got a vision of Swamiji. Vision means he heard Swamiji's voice. He himself mentioned that later on. And for almost 2 weeks, a fortnight, Swamiji himself taught him about any deep, some intricate ideas, concepts of yoga. And Sri Aurobindo was very much, he was inspired and he learned from that. And it is said that he later on, after coming out from the jail, he himself said that he got a vision of Sri Krishna, or like seeing God everywhere, that vision. And after 1 or 2 years, he went to Pondicherry and slowly he drifted towards that spiritual his pursuit. So it is a very proof that Swamiji, which he said here, that even after death I shall work for the good of the world. And another case we know about Netaji Subhash Chandra. He was so much inspired by Swamiji. In many places he had said that if today Swamiji would have been there, I would be at his feet as his disciple. So everywhere he said that whatever I am doing, it is by his inspiration alone. It was he only, Swamiji only, who has inspired him in his freedom and struggle of freedom. These are only two examples we are saying. So here Swamiji is telling that in this letter, truth is infinitely more weighty than untruth. So is goodness. If we possess this, they will make their way by sheer gravity. And I have no connection with a theosophist. And judge will help me put. Judge means there was another person from the Theosophy Society. He says about that I'll do my own work in my own way. So we'll see the Bengali. আমার বা তোমার বা বিপক্ষে কে কি বলে সেদিকে কান দিও না. Don't bother about whatever people saying, either for or against me or you. সিংহ বিক্রমে কাজ করে যাও, প্রভু তোমাদের আশীর্বাদ করুন. You work as lions and the Lord will help you. যতদিন না আমার দেহত্যাগ হচ্ছে অবিশ্রান্ত ভাবে কাজ করে যাব, আর মৃত্যুর পরেও জগতের কল্যাণের জন্য কাজ করতে থাকবো. So that word, that I will be a voice without a form. I will inspire the whole world even after I pass away, after shedding this body, that till the world is one with the God, I won't stop. This idea is putting again and again. অসত্যের চেয়ে সত্যের প্রভাব অনন্ত গুণে বেশি, সাধুতারও তাই. তোমাদের যদি ওই গুণগুলি থাকে, তবে ওরা নিজেদের শক্তিতেই পথ করে নেবে. So truth is more important and not untruth. Satyameva jayati. So that truth only triumphs. So sadhuta also of holiness. And if you have that in you, this strength of truth and strength of holiness, then all the problems will go away. থিওসফিস্টের সঙ্গে আমার কোনো সংস্রব নেই, বলছো তোরা আমায় সাহায্য করবে. That mention of that person of that judge by the name of judge, that name we are not getting here. থিওসফিস্টের সঙ্গে আমার কোনো সংস্রব নেই, বলছো তারা আমায় সাহায্য করবে. দূর, তোমরা যেমন আহাম্মক. তোমরা কি মনে করো যে
এখানে লোকে তাদের সঙ্গে আমাকে একজনের মনে করে, এখানে কেউ তাদের গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না, আর হাজার হাজার ভালো লোক আমার প্রতি শ্রদ্ধা সম্পন্ন। এইটুকু জেনে রাখো আর প্রভুর প্রতি বিশ্বাস সম্পন্ন হও। So Swamiji is telling that with Theosophists, and that time, those time in Chennai, Madras, Theosophists are still were quite one of the important people. They were working, and many people were following them. That's why Swami is probably, he asked in his letter about Theosophists people. Swami says that I don't have any connection with them, and you're asking that, telling that they will help me. It is not going to happen. We know that when Swami returned from America, and in the lecture in the Madras, among the 5 lectures in Madras, in the very first lecture, he told in the openly about the Theosophist, and he said that they didn't help him. Instead, they even sometimes they try to do harm to Swami, try to do harm to Swamiji and try to hinder his work even. So there is no question of helping them. They're helping Swamiji. So he says that Tamrajam Ahamok, you're fools, and you think that people will hear about them also. Here nobody cares about them, and here thousands of people about they're respectful to me. You know that, and be faithful to Lord, and don't count on the Theosophists. I have no connection with Theosophists, and he says, and judge will help me. Thousands of the best men do care for me. You know this, and have faith in the Lord. And I am slowly exercising an influence in this land, greater than all the newspaper blazoning of me can do. The Orthodox feel it, but they cannot help it. It is the force of character, of purity, of truth, of personality. So long as I have these things, you can feel easy. No one will be able to injure a hair of my head. If they try, they will fail, said the Lord. Enough of books and theories. It is the life that is the highest and the only way to stir the hearts of people. It carries the personal magnetism. The Lord is giving me a deeper and deeper insight every day. Work, work, work. Truth is too foolish talk of the Lord. Life is too short to be spent in talking about frauds and cranks. So very boldly he's saying that খবরের কাগজে হুজুগ করে আমাকে যতটা বাড়াতে পেরেছে, তার চেয়ে এদেশে আমার প্রভাব লোকের উপর ধীরে ধীরে অনেক বেশি বিস্তার লাভ করেছে. The same thing is telling the truth and holiness that only trumps, not only this advertisement or people that in this newspaper and so many popularity like today's social media, those popularity knows those things. But the real work, it is from the inside, not in the outside show. ঘোড়ারা এটা প্রাণে প্রাণে বুঝেছে তারা কোনো রকম এটি ঠেকিয়ে রাখতে পারছে না, তাই যাতে আমার প্রভাব একেবারে নষ্ট হয়ে যায় তারা চেষ্টা ত্রুটি করছে না, কিন্তু তারা পেরে উঠবে না, প্রভু একথা বলছেন. With some incident about Baltimore, which was probably which G.G. Narasimhachariar wrote to Swamiji, a newspaper came out. His Swamiji says that the Orthodox people understand that they cannot anymore try to suppress Swamiji's work and his effect, and but they are trying very hard so that whatever Swamiji is doing, so it can be just destroyed. But Swamiji says the Lord has told me that it is not possible. The truth and holiness, satyameva jayate, it only triumphs. এটা হচ্ছে চরিত্রের ও পবিত্রতার প্রভাব, সত্যের ও ব্যক্তিত্বের শক্তি. That same word Swamiji is saying again and again. This holiness, the character, truth and my personality. যতদিন এগুলি আমার থাকবে ততদিন নিশ্চিন্তে থেকো, কেউ আমার মাথার কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারবে না. প্রভু বলেছে যদি কেউ চেষ্টা করে সে ব্যর্থ হবে. When it is with me, nobody will able to do any harm to me, and they will fail definitely. বইপত্র বাজে জঞ্জাল লিখে কি হবে, লোকের অন্তর স্পর্শ করতে হলে জীবন চাই, সেটি হচ্ছে একমাত্র উপায়. ব্যক্তির ভেতর দিয়ে তার ভাবের আকর্ষণ অপরের প্রাণে সঞ্চারিত হয়. তোমরা তো এখন ছেলে মানুষ, প্রভু আমাকে প্রতিদিন গভীর থেকে গভীরতর অন্তর্দৃষ্টি দিচ্ছেন, কাজ করো কাজ করো কাজ করো. Again probably G.G. wrote that to write some books. Swami again says that why this book business, that what I need now that to touch the heart of people,
and like Parashmani, the philosopher's stone, to make it bring out a gold out of that. So through that, when a lamp lightens up another lamp, like that, I'll do that, and I know with more and more, and you carry on with your work. ওসব বাজে বকুনি ছেড়ে দাও, প্রভুর কথা ক, ভণ্ড ও মাথা পাগলা যারা লোকদের নিয়ে আলোচনা করবার সময় নেই, জীবন যে ক্ষণস্থায়ী। I have very less time with me, so do not waste your time with those people who are saying bad about us. You just do your own work, and যেমन पहले श्री रामकृष्ण वचनामृत में हम लोग देखें, जो हाथी चले बाजार में कुत्ता भोंके हजार, साधुओं का दुर्भाव नहीं जब निंदे संसार. So that Swamiji there also said to Sri Ramakrishna, when Sri Ramakrishna asked Swamiji, if somebody says ill of you, what will do? Swamiji says, I'll think that dogs are barking. Sri Ramakrishna laughed that not that much. तो वही बात यहाँ पे भी एखाने वही ব্যাপারটাই যে Swamiji is telling that don't care about हाथी चले बाजार में कुत्ता भौंके हजार, साधुओं को दुर्भाव नहीं जब निंदे संसार. You don't care for all those, waste your time on those small trivial things. Do your own work, carry your own work. You must always remember that every nation must save itself. So must every man. Do not look to others for help. Through hard work here, I shall be able now and then to send you a little money for your work, but that is all. And if you have to look forward to that, better stop work. Know also that this is a grand field for my ideas. This means in America. And I do not care whether there are Hindus or Mohammedans or Christians, but those that love the Lord will always command my service. And I will like to work on calmly and silently, and the Lord is always with me. Swami reminds Gigi that সদা সর্বদা তোমাদের মনে রাখা দরকার, প্রত্যেক জাত ও ব্যক্তিকে নিজের নিজের চেষ্টা নিজের উদ্ধার সাধন করতে হবে. That man is the maker of his own destiny, and in Gita Sri Krishna says to Arjuna that uddharet atmana atmanam. You can raise yourself by yourself alone. You yourself as your own best friend, you yourself as your best worst enemy. As it said in Gita, you raise yourself alone by yourself. Same thing Swamiji says here. সুতরাং অপরের কাছে সাহায্যের প্রত্যাশা করো না. Do not expect others to help you. আমি খুব কঠোর পরিশ্রম করে মাঝে মাঝে কিছু টাকা পাঠাতে পারি এই পর্যন্ত. Little bit I can send money whatever I get, but যদি তার উপর ভরসা করে তোমাদের থাকতে হয় তবে বরং কাজ করা বন্ধ করে দাও. If you wait everything for all money, everything for me alone, then better you stop work. If you cannot stand on your feet, you are not worthy to raise yourself. আর আরো জেনে রাখো, আমার ভাব বিস্তার করবার এটি এই আমেরিকা উপযুক্ত জায়গা. আমি যাদের শিক্ষা দেব তারা হিন্দু হোক, মুসলমান হোক, খ্রিস্টান হোক, আর এনি আদার পিপল দে মে বি, আমি গ্রাহ্য করি না. যারা প্রভুকে ভালোবাসে তাদের সেবা করতে আমি প্রস্তুত জানবে. আমাকে বাজে খবরের কাগজে পাঠিও না, ও দেখলেই আমার গা আঁতকে ওঠে. আমাকে নীরবে ধীরে কাজ করতে দাও. প্রভু আমার সঙ্গে সর্বদা রয়েছেন. Swamiji is again saying that, reminding that don't send me all those newspaper articles, whatever they're good or bad saying. I feel nauseated. This part again omitted. He's saying that I like to walk on calmly and silently. The Lord is always with me. Follow me, if you will, by being intensely sincere, perfectly selfish, and above all, by being perfectly pure. My blessings go with you. In this short life, there is no time for the exchange of compliments. We can compare notes and compliment each other to our heart's content after the battle is finished. Now do not talk. Work, work, work. I do not see anything permanent you have done in India. I do not see any centers you have made. I do not see any temple or hall you have erected. I do not see anybody joining hands with you. There is too much talk, talk, talk. We are great, we are great. Nonsense. We are imbeciles. That is what we are. This hankering after name and fame and all the other humbugs, what are they to me? What do you care about them? I should like to see hundreds coming to the Lord. Where are they? I want them. I want to see them. You must seek them out. You only give me name and fame. I have done with name and fame. To work, my brave men.
to work. You have not caught my fire yet. You do not understand me. You run in the old ruts of sloth and enjoyments. Down with all sloth, down with all enjoyments, here and hereafter. Plunge in the fire and bring the people towards the Lord. Swamiji is very boldly, in a very fiery way, is inspiring us. বলছেন যে আমাকে ধীরে নীরবে কাজ করতে যে প্রভু আমার সঙ্গে রয়েছেন। তোমার যদি ইচ্ছা হয় সম্পূর্ণ অকপট নিঃস্বার্থ সর্বোপরি পবিত্র হয়ে আমার অনুসরণ করো। ফলো মি বাই বিকামিং টোটালি আনসেলফিশ এন্ড পিওর। আমার আশীর্বাদ তোমাদের উপর রয়েছে। আই এম অলওয়েজ ব্লেসিং ইউ। এই ক্ষণস্থায়ী জীবনে পরস্পরের প্রশংসা বিনিময় করার সময় নেই। We do not have time to praise each other. যখন এই জীবন যুদ্ধ শেষ হবে তখন প্রাণ ভরে কে কতদূর কি করলাম তুলনা করে পরস্পর স্বীকৃতি করব। After we finish our work, then only we'll tally each other's work and then we'll praise them. এখন কথা বন্ধ করে কেবল কাজ কাজ করো। Do something. ভারতে তোমরা স্থায়ী কিছু করেছো তা তো দেখতে পাচ্ছি না। তোমরা ওকে কেন্দ্র স্থাপন করেছো তাও দেখতে পাচ্ছি না। তোমরা কোনো মন্দির হল প্রতিষ্ঠা করেছো তাও দেখতে পাচ্ছি না। অপর কেউ তোমাদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছে তাও কিছু দেখছি না। I don't see you have done anything in India. That you have not done anything permanent, any center started, any erected any hall or built any temple or some other people joining hands with you. I don't see anything. কেবল বড় বড় কথা আমরা খুব বড় পাগল আমরা ক্লিন তাছাড়া আমরা আর কি that like Sri Krishna he scolded Arjuna the clever must Magama Partha don't be clever don't be imbecile stand up and be bold. Swami that way Swami is scolding here in Narasimhachariar through him the youth of Madras and youth of India that you're only talking big talks but not working anything and really you're like clever like imbecile but don't be clever you just stand up and bring out your potential divinity manifest that. এই জঘন্য নাম যশ বাজে ব্যাপারে ওতে আমার কি দরকার আমি রাজ্যের মধ্যে আনি না। আমি চাই শত শত ব্যক্তি প্রভুর আশ্রয় নেবে। কোথায় চাই তারা আমি তাদের চাই তাদের দেখতে চাই। I don't care about this name and fame. I don't care about those things. I need hundreds and hundreds of people those will work for the Lord. তোমরা তো এরূপ লোক আমার কাছে এনে দিতে পারোনি। তোমরা আমায় কেবল নাম যশ দিয়েছো। নাম যশ চুলোয় যাক। Very great things somebody is reminding us that I don't care, we don't care, need to care for name and fame. But we are only hankering for name and fame. That is the just opposite thing we are doing. Somebody says, we need hundreds of people who need to work. কাজে লাগো সাহসী যুবক বৃন্দ কাজে লাগো। আমার ভেতর যে আগুন জ্বলছে তার সংস্পর্শে এখনো তোমার হৃদয় অগ্নিময় হয়নি। তোমরা এখনো আমাকে চিনতে পারোনি। তোমরা এখনো সে আলস্য ভোগের পুরাতন রাস্তায় চলছো। দূর হয়ে যাও আলস্য দূর করে দাও। ইহলোক পরলোকের ভোগের বাসনা দূর করো। আগুনিকে ঝাঁপ দাও এবং লোককে ভগবানের দিকে নিয়ে এসো। You don't have that fire which is burning in me. Swami Ranganathanji, the 13th president of the Ramakrishna Order, used to say that keep the fire burning in your heart. This thing Swami is saying that you don't know that fire which is burning in my heart, that your heart not yet is burning with this fire. You have not understood me. You are still following that path of tamas, alasya and laziness, bhoga enjoyment. And give up those things and give up those iholok paraloke bhoger bashana mane. That is the definition of vairagya in a sadhana chatushta Vedanta. That iholok paralok that enjoyments giving up that is called vairagya. So I'm just telling that be dispassionate. Not necessarily you have to be vairagya through vairagya. You need to be sannyasin out of everybody, but in the heart অন্তরে সন্ন্যাসী এটি দরকার। আগুনে ঝাঁপ দাও এবং লোককে ভগবানের কাছে নিয়ে এসো। Jack Ramkrishna used to say that দেশলাই কাঠি যদি ভিজে থাকে যতই শুকনো জ্বালো সে কাঠি নষ্ট হবে আগুনে জ্বলবে না। কিন্তু শুকনো দেশলাই কাঠি থাকলে সেটা দপ করে জ্বলে উঠবে। That's why this is to have when dispassion will have vairagya have then this fire will lit up then the fire will be kindled otherwise the fire won't be there. So I'm just ending the letter. ভগবত স্বামীকে প্রার্থনা করি আমার ভেতরে যে আগুন জ্বলছে তো তোমাদের ভেতরে জ্বলে উঠুক তোমাদের মন মুখ এক হোক ভাবের ঘরে চুরি যেন একদম না থাকে জগতের যুদ্ধক্ষেত্রে বীরের মতো মরতে পারো এই হলো বিবেকানন্দের প্রার্থনা। Very important thing is again reminding that whatever fire is already in me that you may catch my fire that you may be intensely sincere that you may die the hero's death on the field of battle
That is the constant prayer of Vivekananda. This catching fire, as I said, Sri Ramakrishna used to say that a দেশলাই ভিজে দেশলাই কাঠি হলেও যতই জ্বালাও কাঠিও নষ্ট আগুনও জ্বলবে না, কিন্তু শুকনো দেশলাই হলে দপ করে জ্বলে উঠবে. That is that through Vivek and Vairagya that only comes. Swami is reminding that you catch my fire with শুকনো দেশলাই কাঠি হও যে হাজার বছরের অন্ধকার ঘর এক মুহূর্তে আলো জ্বাললে সব অন্ধকার দূর হয়ে যায়. So this you have that preparation, prepare yourself. Then preparation intensely sincere, that you may die the hero's death in the field of battle. This is constant prayer. You see, the Guru is asking the Sishya that you may die, but die of like a hero. It's a great exhortation. It's not asking for name and fame, not only asking for long life, but he is asking that let this Sishya be man, they will be a real human being, a divine being, and let them even die for the cause. And তোমাদের মন মুখ এক হোক, ভাবের ঘরে চুরি যেন না থাকে. You have to be totally sincere. This is Sri Ramakrishna used to say, ভাবের ঘরে চুরি যেন না থাকে, মন মুখ এক করে সাধনা, ভাবের ঘরে চুরি না থাকাই সাধনা. এটি হচ্ছে very important thing, sadhana chatushta as Vedanta, Vivek Vairagya, and this totally being sincere. There should not be any hypocrisy. This is the sincerity. Swami says that. Gita also, again and again, Sri Krishna says that to Arjuna. Swami says that in that let that fire be kindled. Fire, when it will be kindled up, when you have that sadhana chatushta, that Vivek Vairagya, and sincerity. যখন কপটতা থাকবে না, অকপট হবে সেইটি, যখন সরল যখন সেটি থাকবে. Is ending that about some news. আলার সিংহা, কিডি, ডাক্তার, বালাজি আর সকলকে আমার ভালোবাসা জানবে আর বলবে তারা যেন রামশ্যাম যদু আমাদের পক্ষে বিপক্ষে কি লিখছে তা নিয়ে মাথা না ঘামায়, তারা যেন তাদের শক্তি একত্র করে কাজে লাগায়. জগতে যত রামশ্যাম আছে সকলকে আমার আশীর্বাদ করো, তারা তো শিশু মাত্র, আর তোমরা কাজে লেগে যাও. That I said that the letter was written that because some Baltimore some incident probably happened and people newspaper wrote, and these people are worried about that. So Shamji says that don't bother about those things. Tell Ala Singha, Kidi, Dr. Balaji and all others not to pin their faith on the Tom, Dick, Harry, what they say or for or against us, but to concentrate all their energy on the work itself. Do that. He says, ending the letter with this itself. In the Bengali, one more paragraph is there that was in the original. In the English, as I said, it has not been given because the only relevant portions for the inspiring the youth has been given. So I am reading that part also. সংবাদপত্রের রিপোর্ট সম্বন্ধে বক্তব্য এই, খুব সাবধানে তাদের কথা গ্রহণ করবে. অর্থাৎ like Baltimore some incident came in the newspaper, so but you should be very cautious about whatever they are writing. কারণ যদি রিপোর্টারকে দেখা সাক্ষাৎ করতে না দেওয়া হয়, তবে সে গিয়ে যাতা কতগুলো সকল কল্পিত বাজে গল্প লিখে ছাপিয়ে দেয়. That because if the reporter, even today it is happening, that fake news and so many things happen in social media, even the newspaper, in the so many places, the multimedia, that they are only sensational to create sensation and to increase TRP and the sales of the newspaper or media. They write some false reports, and although partially with partial reports, they may not know the truth, they may not seen the truth, but their own opinions they keep on writing. সেই জন্যই তোমরা বাল্টিমোর সংক্রান্ত বাজে খবরগুলি পেয়েছো. Some news came, as I said earlier, some Baltimore in America, some news which was some showing ill effects to from his cause. লোকে কি করে এসব লেখার উৎপাদন পেলো আমি তো নিজেই জানি না. Somebody says, I don't know how they've got these wrong informations. আমেরিকার কাগজগুলি কোনো ব্যক্তির সম্বন্ধে যা খুশি তাই লেখে. Even today it is true that in many places, even in America also, there are many negative things is written about Bharat, even today. Not in America, and Bharat also in any either newspaper or any media, many ill affairs social media comes today even. বক্তৃতার রিপোর্টগুলিও 12 আনা বাজে কথায় ভরা. Whatever reports are being published, many things are very bad things. They are written useless things. রিপোর্টাররা নিজেদের কল্পনা থেকে অনেক জিনিস পূরণ করে দেয়. So true even today. Many things they put in there from their own imagination. সেই জন্য আমেরিকার কাগজ থেকে কিছু তুলে ছাপাবার সময় খুব সাবধান. ইতি বিবেকানন্দ. Be very careful when you will quote about America's newspaper. Even today, not only America, you will see in many other foreign newspaper from even other countries also. Even in Bharat, some newspaper or media reports that same is still continuing in some form or other.
This part, as I said, it was omitted because that was not directly relevant to the inspiring the youth, but in the Bengali translation we get it. The letter ends here. Now we can hear some discussion on this. শঙ্কর বাবু আছেন, আপনি আপনার মাইক্রোফোন অন করে কিছু কথা শুরু করতে পারেন। হ্যাঁ, ডক্টর লাহিড়ী প্লিজ বলুন। Please switch on, Shankar Babu, please switch on your microphone. Your phone is off. Dr. Lahiri, switch on your microphone. We cannot hear anything. Dr. Shankar Lahiri, switch on your microphone. হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে, বলুন। হ্যাঁ, এবার শোনা যাচ্ছে তো? হ্যাঁ, বলুন। প্রণাম মহারাজ। আচ্ছা, এই চিঠিটা অসাধারণ চিঠি। আর আপনার ইংরেজি এবং বাংলা যে বলাটা তো বেশ গায়ে কাঁটা দেয়। তবে আমার একটাই বক্তব্য যে এখানে কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেব মানে স্বামীজিকে যে পরিচালনা করেছেন সেটা বারে বারে স্বামীজি আর কি মানে প্রকাশ করে দিয়েছেন একদম। যেমন বলছেন যে যারা আমার বিরুদ্ধে লড়ছে তারা পেরে উঠবে না, কারণ প্রভু আমাকে কথা বলছেন, মানে বলেছেন বলে না, বলছেন, মানে এখনো চলছেন। এবং প্রভু বলেছেন যদি কেউ চেষ্টা করে সে ব্যর্থ হবে, কেউ চেষ্টা করে সে ব্যর্থ হবে। কিন্তু অনেক জায়গায় বলছেন যে প্রভু আমাকে প্রতিদিনই গভীরতর অন্তর্দৃষ্টি দিচ্ছেন। মানে এখানে আমি একটা বলতে চাইছি যে শ্রীরামকৃষ্ণদেব যে স্বামীজিকে চালিয়েছেন সেটা কিন্তু এখানে খুব পরিষ্কার। এবং এখানে বলছেন যে আরেকটা আমার খুব ভালো লাগলো যে প্যারা আর কি, ভগবত সমীপে প্রার্থনা করি আমার ভেতর যে আগুন জ্বলছে তা তোমাদের ভেতরে জ্বলে উঠুক, তোমরা মন মুখ এক করে ভাবের ঘরে যেন চুরি না হয়, তোমরা যেন জগতের যুদ্ধক্ষেত্রে বীরের মতো মরতে পারো। এটাও শ্রীরামকৃষ্ণদেবেরই কিছুটা কথা। সেই জন্যই আমি বলছি যে হ্যাঁ, শ্রীরামকৃষ্ণদেব স্বামীজিকে যে চালিয়েছেন সেটা কিন্তু এখানে খুব স্বামীজি করেছেন। প্রভু আমাকে প্রতিদিনই গভীর থেকে গভীরতর অন্তর্দৃষ্টি দিচ্ছেন, স্ক্রিনে রয়েছে। আর শেষেতে ওই কথা যে ওই আগুন তোমাদের মধ্যে জ্বলে উঠুক। That I said that Swami Ranganathan used to say, keep the fire burning in your heart. ওই কথাই নিয়ে বলছেন ঠাকুর স্বামীজি, বলছেন যে তোমাদের মন মুখ এক হোক, যেটা শ্রীরামকৃষ্ণ used to say very much, যে ভাবের ঘরে চুরি না করে সাধনা, মন মুখ এক করে সাধনা। মন মুখ এক করাটা শ্রীরামকৃষ্ণদেবই বলে গেছেন। হ্যাঁ, the same thing Sri words Swami is putting in his own. And আরেকটা ফেরা তো আমার খুব ভালো লাগলো, ওই স্বামীজি সেখানে বলছেন যে তোমরা সিংহ বিক্রমে কাজ করে যাও, এবং যতদিন না আমার দেহত্যাগ হচ্ছে অবিশ্রান্ত ভাবে কাজ করে যাব, আর মৃত্যুর পরও জগতের কল্যাণের জন্য কাজ করতে থাকবো। আজও তো স্বামীজি কাজ করে যাচ্ছেন, এটা পরিষ্কার। Yes, that is very famous that Swamiji says that in another letter, যে I am a voice without a form, I want to be a voice without form. The same thing he is saying that here that মৃত্যুর পরও আমি কাজ করে যাব। And I gave two examples that Sri Aurobindo and Netaji Subhas. এখনো স্বামীজি কাজ করে যাচ্ছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব মা এবং স্বামীজি এখনো কাজ করে যাচ্ছেন। And Swamiji says, I won't stop my work till the whole world is one with God. Whole world will carry on. সেটাই। Yes. চিঠিটাই খুব অসাধারণ চিঠি। চিঠিটা আপনার কালেকশন মানে সিলেক্ট করাটা খুব অসাধারণ। ভেরি ফেমাস। সিনাজি বলুন। মহারাজ, এই যে স্বামীজি বলছেন যে আমার ভেতরে যে আগুন আছে সেটা তোমাদের ভেতরে, এই আগুনটাকে আমরা কিভাবে ক্যাচ করতে পারবো? আর এই যে মন মুখ এক করা, এটা মানে এই চিঠিটাতে যে এটাতে তো দেখা যাচ্ছে যে অনেকে নেগেটিভ কিছু দিচ্ছেন স্বামীজির ওপর, তো এর সঙ্গে মন মুখ আমরা এরকম নেগেটিভ সার্কামস্ট্যান্সের মধ্যে যদি যাই, আমরা কিভাবে মন মুখ এক করবো? কেবলই কি ঠাকুরের উপর শরণাগতির ভাব যেটা স্বামীজি রাখছেন? হ্যাঁ, সেটা তো থাকবে, কিন্তু তার সাথে স্বামীজি যে আগুন জ্বালানোর যে উপায় এখানে বলছেন, আগুন জ্বালানোর উপায় যেটা আগে বলছেন যে আমার ভেতরে যে আগুন জ্বলছে তার সংস্পর্শে তোমাদের আগুন এখনো তোমাদের মধ্যে জ্বলেনি, তোমরা এখনো সেটা বুঝতে পারোনি, তোমরা এখনো আলস্য ভোগের
পুরনো রাস্তায় চলছো, দূর করে দাও যত আলস্য, দূর করে দাও ইহলোক পরলোকের ভোগের বাসনা। So this here says আগুনে ঝাঁপ দিয়ে লোককে ভগবানের কাছে নিয়ে এসো। As I said earlier that Sri Ramakrishna that example, ওই ম্যাচস্টিক যে দেশলাইতে যখন ভিজে থাকে তখন যতই ঘষো দেশলাই জ্বলবে না, দেশলাই নষ্ট। কিন্তু যখন দেশলাই যখন খুব শুকনো থাকবে তখন জ্বলে উঠবে। ওই দেশলাইকে শুকনো করা হচ্ছে আমাদের কাজ। So how to make it dry? So this is Swami says that in this letter that you have not caught my fire yet. You do not understand. You have not understood my fire. Why? Swami giving himself is giving the answer here. You run in the old ruts of sloth and enjoyments. তুমি এখন সেই তম এবং সেই ভোগের মধ্যে এখনো পড়ে আছো তোমরা, সেই জন্য তোমাদের মধ্যে সেই আগুনটা জ্বলছে না, সেই জন্য তুমি আগুনটা দেখতে পাচ্ছ না। ভেরি ক্লিয়ারলি হি সেজ দ্যাট তোমরা আলস্য এবং ভোগের পুরনো পথে, ইউ রান ইন দ্য ওল্ড রাট অফ স্লথ এন্ড এনজয়মেন্ট। আলস্য ভোগ মানে তমগুণের মধ্যে, আর ভোগ হচ্ছে রজগুণের মধ্যে। যত আলস্য, এই জন্য আলস্য হলো তমগুণ, ভোগ হলো রজগুণ। তুমি এই দুটোর মধ্যে আছো বলে সেই জন্য আগুন জ্বলছে না, সেই জন্য দেশলাইকাঠি শুকনো রয়েছে। তাহলে কি করতে হবে? সেজ দ্যাট দূর করো আলস্য, দূর করো ইহলোক পরলোকের ভোগের বাসনা। আলস্য গিভ আপ দ্যাট তামাগুণা and give up that ihlok paraloka bhoge vasana, the rajaguna also. That viraja home, about the viraja we have said that viraja mantra earlier, and we said that sadhana chatushtaya very beginning is vivek and vairagya. Through vivek you distinguish about which is right and which is wrong, which is real and unreal. After that vairagya is viveka put in action. Vivek is a theory, vairagya is a practical aspect. So he is saying iholok paraloker bhoger basna dur karo, এটাই হচ্ছে বৈরাগ, ডেফিনেশন অফ বৈরাগ্য। ভেরি ক্লিয়ারলি সেজ দ্যাট আলস্য দূর করে ইহলোক, তাহলেই আগুনিকে ঝাঁপ দাও। অর্থাৎ আগুন ইজ অলরেডি জ্বলছে, বিকজ ইচ সোল ইজ পোটেনশিয়ালি ডিভাইন। আগুন জ্বলছে, আমাদের শুধু দেশলাই কাঠিটা শুকনো করতে হবে। দ্যাটস ওয়াই ডাউন উইথ অল স্লথ, that is get rid of your tamas, and down with all enjoyments here and hereafter. तो उसमें भी जो वैराग्य, तो वैराग्य means all the enjoyments in this life or next life. I do not want that. And then only this fire which is already there, it will plunge into, it will be kindled, and then you jump in the fire and you do that. So this is the way to catch this fire. যখনই আমরা এই তম এটাই থেকে বেরোতে মহারাজ, পারবো। এটাই হচ্ছে আমাদের সঙ্গে আপনাদের ডিফারেন্স আর কি। আমরা হচ্ছে ভোগী আর কি, আমরা সংসারী ভোগ করছি, আর আপনারা হচ্ছে ত্যাগী। কাজে আপনারা হচ্ছে যেটা আগুনের মধ্যে ঝাঁপ দিয়েছেন, আমরা কিন্তু সত্যি বলতে হয়তো এই জন্মে কিছুটা এগোবো, কিন্তু আমাদের কিন্তু সেইভাবে হয় না আর কি। একটা কথা দেখবেন, এটা সাধারণ মনে হতে পারে বটে, কিন্তু যখন শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছেন আমাদের সনাতন ধর্মের আদর্শ যেটি আছে, মূল যেটি, তাতে কিন্তু দিস ইজ নট এক্সক্লুসিভ যে একমাত্র ত্যাগের জন্যই হবে, যে সংসারের জন্য হবে না তা নয়। শ্রীরামকৃষ্ণ বারবার মনে করাচ্ছেন কেশব চন্দ্র সেনকে যে হবে, যে তোমাদেরও মধ্যে হবে। চৈতন্যদেব উদাহরণ দিচ্ছেন, তাদের মধ্যে অনেক সাধুরা যারা ছিল, যারা অন্তরের সন্ন্যাসী ছিলেন। রমন মহর্ষি is saying that renunciation definition, renunciation of the ego is the real renunciation. Thakur is saying, Sri Ramakrishna, that ami bole ghuchibe janjal. So in earlier days also many rishis were their householder. অনেক বড় বড় ঋষি তারা তো গৃহস্থ ছিলেন, তারা তো ত্যাগী সবাই ছিলেন না। আমি এই যে মরে গেলে ঘুচিয়ে জঞ্জাল, আমিটা ত্যাগ করাটাই খুব ডিফিকাল্ট। ওইটাই, ওই লড়াইকে দেখুন। এই যে দুটো এক্সাম্পল উই গেভ টুডে, শ্রী অরবিন্দ এন্ড নেতাজি সুভাষ। তো শ্রী অরবিন্দ was a householder, she was married person, but through that he became a rishi-like person when he went to Pondicherry. And Netaji Subhas also, he was not formally a sannyasin, he was within the freedom fight movement, but he caught up that fire of that Swamiji says, the fire, through that his sacrifice. So this is very important even in the householder life. If you want, Alasanga Perumal Yelogi Bijothe, Alasanga Perumal also, he was not a formal sannyasin. Even today's ideal, Srimad Sharda Devi is not a sannyasin, but she is one of the greatest of the showing renunciation in her life. So today this is a Sanatan Adarsha. In earlier rishis, many rishis were householders, but later on with Buddha, Swamiji says, with Buddha, that this much the emphasis on the sannyasa came up. Before Buddha, the dharma, artha, kama, moksha, everything was there, you had developed.
But from Buddha, this moksha was but only importance, but dharma artha kama was totally neglected. That way, many wrong people, those who were not ready for that, they try to get double promotion through towards moksha, and that way dharma declined. So Sri Ramakrishna again is bringing back that old Sanatan Dharma, that ideas, that also from the Grihastha life also, if one is sincere enough, even in Grihastha life one can kindle this fire. That's why somebody says, you may catch my fire. Because Jiji Narasimhachariar was also not a sannyasin, he was a householder. But somebody is saying him. And other people who is writing Alasinga, Kidi, Dr. Balaji, neither of them were sannyasin. But somebody is telling them. এই যে মানুষেরা যারা স্বামীজি ঠাকুরের সংস্পর্শে এসেছেন, আমার মনে হয় এটাও একটা সংস্কার। এটাও অনেক অনেক জন্মের আর কি তাদের সুকৃতির ফল। অফকোর্স সেটা আমাদেরও এসে যে আমরা যারা এখানে কথা বলছি, একসঙ্গে আলোচনা করে চিন্তা করছি, গৃহস্থ যারা রয়েছেন আপনারা, অন্যরাও তারাও তাই, তাহলে তারাই কেন এই ভাবটা তারা নেবেন? সেই জন্য দিস ইজ ট্রু, বিকজ ইচ সোল ইজ potentially divine. Everybody can kindle this fire. Fire is with each soul within. Only we have to catch that fire, means that we have to enlighten our candle. আগে একটা চিঠিতেও আগে একদিনও বলেছিলেন যে আদর্শ আর লক্ষ্য, আদর্শটাকে ঠিক করা উচিত। এক্স্যাক্টলি আজকেও সেটা বললেন। এটাই আমাদের আদর্শটাকে আমরা অনেক সময় বিচ্যুত হয়ে পড়ছি। Yes, that is most important. If we even make a wrong destination, if ideal is correct, we can again change the wrong destination, and our, like GPS, we are going to a wrong route, then again we can change the route and go to a proper position. But if we forget about the others, only holding that laksha, if the laksha is wrong, and after many time we'll have to suffer and again come back, much suffering will be there. So others is very important. Here somebody is saying about that others only, that kindle your fire, catch my fire. Be sincere. Such an important letter. So much inspiring. হ্যাঁ, এটিও ঠাকুরেরই কথা। ঠাকুর বারবার মনে করেছেন যে ভাবের ঘরে চুরি না করে সাধনা, মনমুখ এক করে সাধনা। সেখানেই বলছেন that you may catch my fire, that you may be intensely sincere. And third part is again so much bold, that you may die the hero's death. This is the Shraddha that Nachiketa is going to the Yamalok to die even. So bold, you be Shraddha. This is Swami is telling his disciples. You be like Nachiketa. Don't be afraid. And we know that those people, Swami Netaji Subhas, among those people, so many people, they literally, even physically, even they went. Here at least Swami is saying that in the literative sense, that you may die the hero's death. আরেকটা প্রশ্ন ছিল মহারাজ, যে মহারাজ স্বামীজির সম্বন্ধে কিছু লিখেনি, এতে কি স্বামীজির দুঃখ হয়েছে? বা দুঃখ যদি হয়েও থাকে, তাহলে কি স্বামীজি সম্পূর্ণরূপে যে ঠাকুরের যন্ত্র হিসেবে কাজ করতেন, ওটাকে স্বামীজি এটাকে বলতে পারি কি আমরা ভাবের ঘরে চুরি করেননি স্বামীজি? না মানে কোনটা বলছেন, কে লেখেননি? প্রশ্নটা কি ছিল? হ্যাঁ, না না, এটা জিজি নরসিংহাচার্যার, এই চিঠিটা তো জিজি নরসিংহাচার্য। না না, জিজি নরসিংহাচার্য চিঠি লিখছেন স্বামীজি সম্বন্ধে নয়। উনি বলছেন যে বাল্টিমোরে যে ঘটনা পড়লো, বাল্টিমোরে কিছু ঘটনা নিয়ে চিঠি এসেছিল, খবর এসেছিল আমেরিকায় বাল্টিমোরের সম্বন্ধে, ওখানে কোনো ইনসিডেন্ট, স্বামীজির সম্বন্ধে নেগেটিভ কোনো নিউজ পেপারে চিঠি এসেছিল, মানে খবর এসেছিল ভারতে। সেই চিঠিতে সেইটা নিয়ে এরা জানতে চেয়েছিলেন জিজি নরসিংহাচার্য এবং অন্যান্যরা, যে ওই চিঠিতে কেন নেগেটিভ দেওয়া কিছু বিষয়, সেইটা নিয়ে স্বামীজি বলছেন ইউ ডোন্ট কেয়ার অ্যাবাউট দোজ নেগেটিভ রিপোর্টস ফ্রম আমেরিকান নিউজ পেপার। আলোচনার কিছু ব্যাপার নেই এর মধ্যে। এই সকলে যে দক্ষিণে যারা রয়েছেন, হ্যাঁ না, ওইটা তো ওইটাই বলছেন যে আলাসিংহ বা মনিয়ার অন্য যারা আছেন, তারা ওই চিঠিটা পড়ে হয়তো তার মানে ওই নিউজ পেপার পড়ে তার চিন্তিত হয়েছিল যে আমেরিকা থেকে ওরা বাল্টিমোরে কিছু ঘটনা ঘটেছে, এই যে আলাসিঙ্গারা মহীশূরা মহারাজের পত্র পেলাম, এবং ওই বাল্টিমোরের যে ঘটনা নিয়ে বলেছেন, এই এখানে আসছে যে বাল্টিমোরের যে ঘটনা, যে বাল্টিমোরের ঘটনায় যে বাজে গুজব রটেছিল, তার সঙ্গে বক্তব্য যে আমার অনেক ভালো লোক আছে এবং সেখানে আরো আমি ভালো লোকও পাবো। Something G. Narasimhachariar is and Alasingha others, probably they learnt about that American newspaper report about Baltimore. Something negative was being spread,
So they were quite anxious about that, quite worried about that. So they have written Swamiji about what is happening there, and this negative report, something is coming. So that's why Swamiji said in this letter, you don't worry. That in the end of letter he said that American newspaper writes something, many wrong things, false things they write, and you don't care about those American newspaper reports. You just do your own work, be holy and be truthful. Don't care about other people, what they say. Be truthful yourself. Don't bother about petty things. এটা বলছেন যে তোমরা ওইসবগুলো নিয়ে চিন্তা করো না, কে কি তো আমার নামে কি খারাপ বলছে না বলছে ওইসব নিয়ে। আর এটা নরসিংহ বলে আর একজন, ওটা আলাদা, যে নরসিংহ বলে আর অন্য একজন ব্যক্তি, তিনি আমেরিকা থেকে ফেরার পরে তিনি একটা মিসেস হেগকে পত্র লিখেছেন, তাতে হিন্দুদের সম্বন্ধে খারাপ কথা লিখেছেন এবং স্বামীজির সম্বন্ধে কোনো কথা লেখেননি। যে যে স্বামীজি যখন ওখানে চেন্নাই ছিলেন, মাদ্রাসে এসেছিলেন, ফলে তাতে কি মানে ওখানে তিনি জানছেন না, ওখানে যারা চিঠি পাচ্ছে মিসেস হেগ যারা আমেরিকায়, তারা স্বামীজির ক্রিডেন্সিয়াল সম্বন্ধে বুঝতে পারছেন না, যে স্বামীজি তাহলে অচেনা ব্যক্তি, স্বামীজির থেকে দক্ষিণ থেকে একজন ভারত থেকে কেউ চিঠি লিখলো, স্বামীজিকে উল্লেখই করলো না, ইগনোর করলো, তাহলে স্বামীজির সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ জাগতে পারে। আর হিন্দুদের সম্বন্ধে নেগেটিভ কথা বলছেন, যেটা স্বামীজি হিন্দু ধর্মের কথা প্রচার করছেন, তো সেটাও একটা কথা হতে পারে। সেটা নরসিংহ বলে আরেকজন পার্সন, যিনি আমেরিকায় ছিলেন এবং ভারতে এসে চিঠি লিখেছিলেন। তাই স্বামীজি বলছেন প্রবাবলি হি হ্যাজ গন ম্যাড অ্যান্ড ট্রাই টু ডু ট্রিটমেন্ট, এটা বলছেন। আচ্ছা মহারাজ, আমি একটা অন্য প্রশ্ন করছি, সেটা হচ্ছে নিবেদিতা মারা যাওয়ার সময় বলেছিলেন যে অসতমা সদ্গম তমসমা জ্যোতির্গম, তো এটা ওই যে আপনি যে বললেন সত্যমেব জয়তে, এটা কি প্রায় সিমিলার? সেম, উনি নিবেদিতা যেটা বলেছিলেন যে the ship is sinking but I shall see the sunrise, এই কথাটা বলেছিলেন। The ship is sinking but I shall see the sunrise. That shows that this body, ship means this body, this sthula sharir, this is sinking, this is drowning, this won't last any longer, but I am without death, I am immortal, that about the Atman, I am immortal, and I'll definitely see the sunrise. I am not going to die. I means the real I, not this false I, not this identification with the body. I will see the sunrise. I am not going to die. So this great thing, ওই ভাব ওই जो ওই উচ্চারণ করেছিলেন অসতমা সদ্গম, maybe yes, of course it could be, and that same bhav, that অসৎ থেকে সত্যের দিকে, মৃত্যু অমৃতের দিকে যাবে, এবং তমস থেকে জ্যোতি, আর অন্ধকার থেকে আলোর দিকে। That is the same idea which somebody is saying here. The truth prevails, that holiness prevails, सत्यमेव जयते. That same idea निवेदिता भी उनके भाषा में बोले थे। It's the same thing. সেটা আপনি সত্যমেব জয়তে কয়েকবার বললেন তো? Yes, that is also from Upanishad, Mundaka Upanishad. And same idea is Swamiji is putting here. निवेदिता भी वही विषय अपने भाव में बोले थे, और उनको वो शब्द भी वही था, जगदीश चंद्र बोस थे उसमें। He heard that निवेदिता said, this boat is sinking, boat or a ship जो भी हो is sinking, but I shall see the sunrise. But that means I am without death, I will definitely triumph. Truth will triumph. Such a wonderful thing. Such a great people were they. আপনার কথা মতো নিবেদিতাকে নিয়ে একটু পড়ছি আর কি, সেই জন্য এটা তুললাম। আজকে তাহলে এটা দিয়ে শেষ করি আমরা। তাহলে এই মন্ত্রটা দিয়ে আমরা শেষ করি, যখন মন্ত্রটা বললেন, असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मृतंगमय। Lead me from unreal to real. Unreal to really হলো সেই বিবেকের কথা, বিবেকের ডিফারেন্সিয়েট তাই আনরিয়াল থেকে রিয়েলকে বেছে নেওয়া, এবং ওই দিকে যাওয়াই হলো বৈরাগ্যের ওই পথ। তমসমা জ্যোতির্গময়, লিড মি ফ্রম ডার্কনেস টুয়ার্ডস লাইট, এন্ড ওই ডার্কনেস টুয়ার্ড লাইট মানে হলো সেই আগুনটা জ্বালিয়ে নেওয়া। এই তখনই এই যে মনে আমার মধ্যে যে আগুন জ্বলেছে তোমাদের মধ্যে জ্বেলে উঠুক, তখনই সে অন্ধকার ঘুচিকে আগুনটা জ্বলবে। অ্যান্ড মৃত্যু অমৃতগমে, ফ্রম ডেথ টু ইমর্টালিটি। দ্যাটস ওয়াই ডেথ টু ইমর্টালিটির জন্যই বলছেন লেট ইউ ডাই। এখানে স্বামীজি বলছেন তোমরা জগতের যুদ্ধক্ষেত্রে বীরের মতো মরতে পারো, এটাই আমি আশীর্বাদ করি। বীরের মতো মরার মধ্যে ওই সেই ইমর্টালিটি উইল গেট ইট, যেটা নিবেদিতা বলছেন
the boat is sinking but I shall see the sunrise. এই জন্য স্বামীজি আশীর্বাদ করছেন যে তোমরা বীরের মতো মরে যাও, কিন্তু তার মধ্যে ইউল বি ইমর্টাল, মৃত্যুর্ম অমৃতঙ্গময়। এই কথাটা এখানে আসছে। তো সত্যি এই মন্ত্রের মধ্যে ওই ভাবটি রয়েছে। এটি স্বামীজি যেন এই মন্ত্রেরই এটা ভাষ্য, এই চিঠিটা। অসাধারণ, নিবেদিত ওই কথা বলছেন, একই কথা, অসাধারণ। তাহলে এটা দিয়ে শেষ করি আমরা। হ্যাঁ, ওম শান্তি শান্তি শান্তি। হরি ওম তৎসৎ। শ্রীরামকৃষ্ণার প্রণমস্তু।